nga nasembera nga woman councillor LZ3 kinkubye enchukwe okubeera nga batulagira kubeera ne kulabuuza n'ensala bakutayira kulawuza babawadde kkaadi naye yakikutuma wala kyakkadi akasobola nagoba mbaata saba pulezidenti mutulagira nti nno amaanyi g'abantu gwe muganda kuwalina amaanyi g'abantu ddala kino kyemukoze kyekyo saba pulezidenti njagala kubuuza ekibiina kyaffe mwagala kitunda mu NRM abalonda NRM abalonda amazina bonna banaera ebisalo ngenda kubayangulira njagala kkaadi yange ey'omutundwe omuganda kiratulula bakansala baagala kweyambula omukyala abadde mukambwe abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu nga bagamba nti kaadi NUP yazibamye mbu kaadi NUP yaziwadde abantu nga tebadisavinga kankujjukize abantu bano bonna 48 hours ago 72 hours ago babadde comfortable nga balina hope nti bagenda kukola ki kufuna kaadi mu kaseera kano kaadi bagiwadde omuntu omulala bakyusiza goalpost mu kaseera kano zi campus ezimu zigamba nti ekibiina bali kiguza NRM kwegamba ebyogerwa bingi ebibinja ebize ne bisalako ekitebe kya NUP boogedde ebintu bingi kikulaga kikye bali kikulaga personality yabwe kikulaga nti maybe singa bale bakufuna kaadi zino bandifuusa ekintu ekirala kikulaga nti akakiiko oba komiti egaba kaadi zino yakoze right decision wenkuma kaadi nojja ne weeyisa bwoti it says so much about you nga gwe omuntu kiraga abalabi oba abantu kikyoli abantu bano bonna emu yaabwe yali ya kaadi emu yaabwe teyali yakusavinga abantu and I'm so grateful nti komiti yabakuba mu torch nebalaba for who they are okuma kaadi ne weeyisa bwoti kiraga ekifaananyi kikyafu ennyo simanyi ani aba-advisinga simanyi ali mu matu gaabwe abagamba nti genda ku kibiina oteekewo embeera of course engambo zitambula nti baki bagule nti ebibinja by'abavubuka bibinja bya bannayuganda abamu omutemera najja n'ateekawo embeera tukimanyi ni Uganda these things are possible naye ate the most disappointing of all omusajja nze gwempa respect even up to now nkyamwa respect ngenda muwa benefit of the doubt nti action zayogerako alizoogera because of being angry okitegeera si musanyufu kwegamba afunye loosi I would expect something better from him njogera ku Haji Latif Sebagala there is still time yavuddeyo n'akola post gyolaba ku screen yawo ng'agamba nti ajja kulabikira ku ballot eggulo twakoze video ne nkugamba nti tuyinza okufuna baluuswa part 2 tuyinza okufuna abataafunye kaadi ne bajja ne beeyisanga luuswa 2.0 naye in my mind nalesanga kirowooza nti Haji Latif asobola kikola ajja falling a victim of that avuddeyo n'akola post eyo nga nkugambye it's too early osovayo n'otugamba nti bakoze eki bagihakinze oba n'ovayo n'okola statement nga tegenda kusabotaginga career yo Haji Latif ali mu prime eya politics alina message zatera okuyisaawo nga zirimu amagezi kwegamba ayogera sense kyanaku nnyo okulaba nti agenda kudetonatinga bomb egenda okumwabikirako gye tuyita bomba ogimanyi eyo nti olina amaanyi gonna mu mikono gyo nkuwadde detonator ne nkugamba amapeesa gali aga abiri erya green n'erya red erya green ligijjako erya red ogenda kwebwatula Haji Latif ali ku move y'aba suicide bomber wano ali kumpi kunyiga red button statement gy'agamba okukola mu post eyo singa agifulumya that will be the end of him finito kijja bakiwedde already abantu nansi omufunako discussions batansi ogamba akola bwati there is no way wagenda kujanga independent n'awangula there is no way wagenda kujanga independent n'asigaza respect mu bantu maybe nze mbadde mu respectinga nga balaba mukyawa naye mu bantu nga nze maybe my respect doesn't matter
but I would think ye ng'omukulembeze yeetaaga abantu b'owansi, and I happen to be one of them. Waba yeetaaga abantu b'owansi ng'alowooza alina career mu politics whereby he does nga we naggamba ayogera sense atula wansi n'annyonnyola ensonga y'omu ku bannayuganda bwe wandigambye nti abadde ajja tuuka mu kaliba ey'aba politicians nga bali senior politician kyanaku nnyo nti agenda kunyiga red button. Abo nga twabagoba ba senior politician abo. Nkimanyi mwabagoba but we need them. Okay. Uganda nsi y'abantu bato. We are young. Abantu bangi mu Uganda they are below 16. Twetaaga guidance. Already generation eriwo before his egenda kuggwawo, they will die. We have to face the fact nti tuli moto. We die, we are living things. Tusa oxygen tufulumya ki? Tongamba nitrogen. Tufulumya carbon dioxide. Generation before eya Haji Latif egenda kuggwawo sabadde agenda fuuka senior politician. Nga be bamu ku basajja bajja okwogera ensonga tuwulirize in the future. Akutte detonator ali kumpi kwekuba bomba ali kumpi kola career suicide. Ogamba nti weetabye mu competition nga you're happy to go ahead ne bakuwangula then no backsliding. Nojja n'ogamba nti because elections zigenze maaso I wasn't the proper candidate. Simanyi lwaki omuntu avaayo ng'ali confident ng'alowooza because weetabye mu competition, weetabye n'omuntu omulala muki in a situation whereby mulimu result etagenda kufavoringa nga gwolowooza gwa deserving. Ate oli omulala alina kyakusingako si gwe custodian of knowledge, si gwe custodian of buli kimu. So Haji Latif alina okumanya nti okuyingira competition yeno yabadde win or lose. Kado ogifuna oba togifuna. Wotagifuna relax. There's still time. Uganda tena gyeraga politics akyaliwo okyasobola okukulembera. Greed oba omululu whispers ezimuli mu matu. Omanyi mu Islam tulina ejjini. Ejjini lijja mu matu gwe erikola whispers. Ngamba shaba oyo omusinga. Ukitegere? Erigamba kupye. Haji ali Mecca. I would want to think nti Mecca is a holy city. It's protected from amajinni bwegato. So I'll exclude ejjini. Sijja lowooza nti wawo whispers ezimujjidde mu matu ne zimugamba nti yasinga. Mu Busiraamu yebeera pride. Okulowooza nti mu buli situation gwa deserving. That's pride. Nandirowoozezza nti ali mu holy city, Medina, Mecca, tewali majinni. Because the city eri free from majinni. Agajja okuwhisparinga. Ne gamugamba Haji, Bobi Wine mukyamu. Kitegere? Haji mukyamu. Ebintu ng'ebyo. I would want to think ali protected. So bino byakola abikola out of his own will. Naye there is still time. Asobola okutuula wansi n'agamba this was a hack. Oba AI. Ye excuse ennaku zino abantu okozesa. AI oba gundi baagi hackinze. Katandike video. Abantu baagala bwenkanya. They need justice. Yamanye ensonga zaabwe zibaluma. Akira muntu. Yamanye ensonga zaabwe ziruma abakyala. Ziruma abakyala bano. Akira mu kanisa ya Nyina ebibuuzo nga 100 naye sikiwa nti ndifuna answer. Ekisooka nga bwe wagambyeko abantu bano bagenda okwetaba mu selection yeno bagenda okuwaayo nominations zaabwe nga beesize electoral commission nga beesize ekibiina kyabwe but because of the loss katwakoze ekiba ekyusizza bwe mbaseerabidde Bobi Wine emabegakaawo yavaayo n'agamba buli bw'obanga ofunye obuzibu jangu ku kitebe tulina system gye tutaddewo nti buli nsonga tusobola okukola ki ogiwuliriza ku lwaki kwewala bintu bwe biti ku kyendabye about NUP bagezaako okukyusa engeri ebintu gye bikola ki gye bikolebwamu kati kyannaku nnyo okulaba nti omuntu abadde ayagala okubeera omukulembeze waffe ate tagenda followinga kiri ekintu ekikoze eki ekyagambibwa siganye ne bw'abanze if I lose sigenda kushikiriza Nenda gamba no katugezeeko katukole appeal katukole bwe tuti waliwo emitendera egiriwo gye basobola okuyitamu saga kubajjako eddembe lyabwe ery'obuntu ery'okudemonstratinga they are allowed to do that naye ku kyemmanyi nti ekibiina kyammwe kye mubadde mweyagaliramu kigamba tukola bwe tuti why don't you go that route genda ku kitebe kubanga abakyala n'adagamba ffe tugenda ku kitebe buli lunaku n'atugamba tugende ku ground okitegeera bakole ground work yes meaning they know ebintu ebiri mu kitebe they know ekitebe kyabwe kitambula kitya kulwaki mwekyusa akaseera kano ate nze kankubuulire
nze ng'omuntu neebaza nnyo Katonda nti yantonda ndi mukazi. That is a very big position. It's not that buli omu aweebwa omukisa okubeera omukyala. So kyannaku nnyo okulaba nti bamaama baffe betwadde tugenda okuwa akalulu, betwadde twagala okutukiikirira, betwadde tugenda okutunuulira okutukulembera bali kweyisa bwe bati. Okitegeera sigamba nti it's different for a man, naye nze bwe ndaba omusajja nga yeekola ebyekisiru tekinnuma nnyo, naye bwe ndaba omukyala nga yeekola ebintu bwe biti kinzigyamu nnyo amaanyi, kinsuula wansi ku lwaki omukyala abeera maama w'eggwanga. Gwe okumma kaddi ya kabowa, okumma kaddi y'emutundu essaawa eno tekikuggyako kiri nti osobola okukulembera. Maybe there's a bigger position for you. Maybe olina okusooka okuyita mu nteekateeka ezisooka. Ate ekintu ekyakyensinza okulaba kiri nnyo ne ku internet essaawa eno nti abantu bonna abaluuzinze oba abantu abataafunye card bafuna pump. Kiringa nga bwemba nga muzannya akapiira tiimu yo neeluuzinga okugattamu omunnyo mu boshegeera. So ndabye nnyo nti abantu be side eri bagezaako nnyo okustimulatinga abantu bano okunyiiga kibakolera okitegeera. So kyannaku okulaba nti people can't see this. Abantu basobola kulaba nti waliwo omuntu agezaako okufuna mu kino kyobula abantu batandise okwebuuza naye mmwe ddala mukoleraani kyo ekyali kyabaleeta ku kitebe. Kubanga buli kintu kyokola ne bw'oba ogenda kukola business oba ne hope nti ogenda kufuna amagoba naye tekitegeeza nti tosobola kufuna loss. Bw'oba otambula bakugamba buli gy'olaga oyinza obutadda. You can either come back or not. Buli kimu kiriko probability. So simanyi lwaki abantu bano beeyisizza bwe bati naye it says a lot about your personality. Bakoze character assassination beesaanyizzaawo ate nga baakatandika, which is quite absurd. Tetuuza mutu wa mugagali musiramu muzikiti gwe wamboko mutu wa mujja kibuga kibuga mutu wa waki kyanaku nnyo nti mu 2025 tulina bana Uganda ng'alina biliifu nti omukulembeze alina kubeera musiraamu, mukatuliki wa ddiini bweti alina kubeera munyankole ebintu ntiwe bityo. Nadde ndowooza awo twavaawo, nadde ndowooza awo twakola progress, naye abantu abamu baagala tuzzaayo ono politics wa religion wa tribe wa clan awo twavaawo dda. Temutuzza mabega. Any person of any religion can become a leader. Oba ndi munyankolo oba ndi musiraamu oba ndi mukatuliki nsobola okufuga mu kifo n'empeereza abantu. Ekisinga okumataringa kikyenkoledde abantu abansindise mu bufuzi. Bino ebyeddiini temutuzzaayo mabega eyo. Temutuzza mu mboozi bwe zityo eza division. Tesina gwe ziyamba tewali afunamu wano. Naye nga woogambye side ezimu zifunamu mu divisions bwe ziti. Era kino nkikakasa bagenda ziteekamu omuliro. Bali ziteekamu omuliro. Ogenda kuwulira nga waliwo ebibinja ebiri sponsored ebigenda okujja ku kitebe nti kansala wange teyafunye eki card. Ate kigenda fuuka waasi gwokyali ku bino. Linda ba MP. Ogenda kulaba kawukuumi. Ogenda kulaba kawukuumi atagambika. Abantu bangi bajja mu NUP nga baagala card. The number was too much. Nga bakimanyi nti wenjifuna emikisa mingi nakikuonyeeko eggulo nja kuwangula. So atafuna muli tagenda kubeera musanyufu. Ba MP kigenda fuuka waasi. Saagala ku preemptinga katubirinde. Naye kyendowooza tugenda laba ate ekisingayo obubi okusinga wano. Njaga tubeereko realistic tusooke tukomewo keeno. As long as NUP egenda mu maaso n'okukola selections nga bwezikola ebintu bwe biti tebigenda kuvaawo. I agree. Bobi Wine yavaayoko n'akola interview n'annyonnyola ku lwaki tebakola elections oba ku lwaki tebasimba line nga parties endala. N'akinnyonnyola bulungi and it was understandable. Naye as long as tetulabye bantu nti ono yatiikinze ono teyatiikinze ono yafunye bantu babiri abamusimbyeko bwe bityo, as long as tekirabika bwe kityo kigenda kulekawo zino suspicions. Buli muntu agenda kuba alowooza nze tebampadde kubanga nyina omutwe omunene, nze tebampadde okitegeera kubanga tekiri mu public, tekirabika kubeera kyerufu. Sigamba nti NUP si njerufu. It is a very democratic party. Bagezaako okukola ekintu in the right way. Naye kati njagala tubeere mu maaso g'abantu, njagala tulowooze ng'abantu aba bulijjo. Twalabye recently elections za NRM naye nga tulaba nti ono
ekipande kye bantu babiri be bakoze eki be bamusimbyeko line emabega oli tulaba abantu 100 awo naawe bw'oba oluuzinze ogamba kale twalabye okitegeera naye waneeno mu NUP kigenda kuba kizibu nnyo okonvinsinga omuntu nti candidate A yabadde better than candidate B as long as tetuyina public display, as long as tekibeka mu public. Kyova olaba nti ne kuno okulonda kwe tukola mu ggwanga kubanga tutiikinga mu ballot ne tukakweka ne bakabalira ekyo olaba nti twekalakaasa kyolaba nti tetubeera contented. So kino tukitegeere nti no matter what happens, as long as NUP egenda maaso okugaba kaadi zaayo bweti ebintu ebyo bigenda kubeerawo kubanga abantu they don't feel nti mubadde beerufu enough. They don't feel nti ekintu mukikoledde mu public. Kyova olaba mu kalulu k'ekawempe bakola debate abantu beekalakaasa naye bagamba ono guy yayogedde bulungi okitegeera waliwo ekintu public kyesobola okudemonstratingako public kyesobola okucommentingako naye bwemugenda behind closed doors with a team of experts ne bakola cross checks ne bakola background work yes I trust them naye public tegenda kiraba bweti so at the end of the day tugenda kulaba ebintu bwe biti waliwo karumu k'okuimproving nga kyendowooza moving forward bijja kutereera mpola mpola kyogere kituufu system teri transparent nnyo to a public eye. Yes. Nti omuntu kyangu nnyo obutaba mumativu. It's understandable. Naye ogyeetabyemu okkiriza ogiyingidde. Ogikkiriza true. Oconsentinze meaning result yonna efuluma gikkirize. Bakusinze agree move on. Move on ogenda owagire omuntu akusinze oba olina intention eziri clear. Okuggyako ng'olina hidden agenda. Exactly. Abantu ng'abo ogenda kubalaba nga bakola action bwe ziti. Ez'okujja ne batiisatiisa okweyambula. It's very disgusting. Nga wentera obbagamba buli muntu ali free okuwendowooza ye oba opinion ye oba okubeera frustrated nachi expressing it's okay. Buli muntu ali free toyinza mu stoppinga. Naye ebiseera ebisinga waliyo engeri gy'oyinza okuwendowooza eyo nga respectful nga toteeka kintu wansi ky'obirivingiramu. Omukyalo oyo ali free okwogera kyayagala. Ali free okuyisaawo ebigambo bye. Naye simanyi kyafunamu kujja kuteeka kibiina kye wansi. It doesn't make sense. Ebintu nga bino kyovula Omunnayuganda avaayo n'agamba nti basasule. Nti balina agenda. Kambuza abatulaba. Video girabye. Bakansala si basanyufu, bammeeya si basanyufu. Haji Latif avuddeyo n'akola statement. Bitandika butandisi. Tugenda kulinda amannya g'aba MP. Kyendowoozaawo Katemba agenda kubeera mungi. Njagala ompendowooze mu comment section wansi awo. Kukyolowooza ku bitwogeddeko. Tujja bala mukaddako. Peace.